Let us now find omega of 2. So that will be omega of P1, P2 plus omega of P1, P3, and omega of P1, P4 plus omega of P2, P3 plus omega of P2, P4 plus omega of P3, P4. So let us look at the different grids. From P1, P2 it has to pass through AB and CD. അപ്പം O to A വരെയുള്ള ഗ്രിഡ് 3/3 ആണ്. Then it is passing through AB. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന AB-യിലും CD-യിലും കൂടി പാസ് ചെയ്യണം. അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെന്റ്സേ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. വൺ ഇസ് ഐദർ ടു ദി റൈറ്റ് സൈഡ് ഓർ ഐദർ ടു ദി അപ്പ് സൈഡ്. അപ്പം മുകളിലേക്ക് ബിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ CD-യിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ യു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ BC. അപ്പം ഫോർ CD BC-യിൽ കൂടി പോകണം. അപ്പം ഫ്രം AB then BC CD that much is fixed. Then വരുന്ന ഗ്രിഡ് D to P വരെയുള്ള ഗ്രിഡ് വരും. That is 4/6 ഗ്രിഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം P1 P2-ൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 4C2 into 8C3 വരും. Then P1 P3 P1-ൽ കൂടി പോകണം. P3 is EF. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ P1-ൽ കൂടി ആകുമ്പോൾ ആദ്യം 3/3 O to A വരെയുള്ള ഗ്രിഡ് വരും. 3/3. ദെൻ ഇയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഒരിക്കലും മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഗോ ത്രൂ BC CD DE. ദെൻ EF-ൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദെൻ ദിസ് ഗ്രിഡ് കംസ് F to P വരെയുള്ള ഗ്രിഡ്. അത് 3/5 ഗ്രിഡ് വരും. സോ അഗെയിൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് 4C2 into 6C2 വരും. ദെൻ P1 P4 അഗെയിൻ P1 O to A വരെയുള്ള ഗ്രിഡ് വരും. അതുപോലെ P4-ൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ AB BC CD DE EF ദെൻ GH H to P വരെയുള്ള ഗ്രിഡ്. H to P ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്ന 3/4 ഗ്രിഡ് വരും. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് 4C2 5C2 വരും. ആൻഡ് ദെൻ ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ വിൽ ബി P2 P4 P2 P4 വരുമ്പോഴും ഓക്കെ P2 P4 ആണ്. അപ്പോൾ സിഡിയും ഓക്കെ ഐ ഹാവ് ബീൻ റിട്ടൺ. ഓക്കെ P2 P3 ആണ്. P2 P3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ CD ആൻഡ് EF. അപ്പോൾ O to C വരെയുള്ള ഗ്രിഡ് O to C വരെയുള്ള ഗ്രിഡ് 3/5 ഗ്രിഡ് വരും. ദെൻ ഡിയിൽ കൂടി പോകണം, EF-ൽ കൂടി പോകണം. ദെൻ F to P വരെയുള്ള ഗ്രിഡ് 3/5 ഗ്രിഡ്. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് 6C2 into 6C2 വരും. ഇനി അടുത്ത് P2 to P4. P2 to P4 എന്ന് പറയുമ്പം CD GH. അപ്പം O to C വരെയുള്ള ഗ്രിഡ് 3/5. ദെൻ CD-യിൽ കൂടി പോകണം, DE കൂടി പോകണം, EG-യിൽ കൂടി പോകണം, GH കൂടി പോകണം. ദെൻ grid from H to P. So that will be 3/4. So again you will get 6C2 into 5C2. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് P3 P4. omega of P3 P4. ഇപ്പോൾ P3 എന്ന് പറയുന്നത് EF ആണ്, GH ആണ്. അപ്പോൾ EF-ൽ കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ EF-ൽ നിന്ന് ഒന്നെങ്കിൽ മുകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കോ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ H-ലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ H-ന്ന് പിന്നെ താഴോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല, മുകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്കോ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് possible to pass through EF and GH simultaneously. So the number of such shortest routes will be equal to 0. So omega of P3 P4 will be 0. So that is the different values for omega. So let us write that. So omega P1 P2. So you will get 4C2 into 8C3 plus 4C2 into 6C2 4C2 into 5C2 plus 6C2 into 6C2 6C2 into 5C2 plus 0. So that will be omega of 2. Now omega of 3 will be omega of P1 P2
P3, then omega of P1, P2, P4 plus omega of P1, P3, P4, then omega of P2, P3, P4, and omega of, so let us write for now, മൂന്നെണ്ണം വരുന്നതെന്നുള്ള എഴുതാം. So we'll have P1, P2, P3, then P1, P2, P4, P1, P3, P4, and P2, P3, P4. We have to pass through P1, P2, P3. Okay, അപ്പോൾ എ ബിയിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യണം, സി ഡി കൂടി പാസ് ചെയ്യണം, ഇ എഫിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഇത് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ പോകും, എ ബി ബി സി സി ഡി ഡി ഇ എഫ്. അപ്പം നമുക്ക് വരുന്ന ഗ്രിഡ് O2A ഗ്രിഡ് വരും, ദെൻ F2P ഗ്രിഡ് വരും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് 3/3 ഇൻറ്റു 3/5 ഗ്രിഡ്. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് 4C2 ഇൻറ്റു 6C2 വരും. ഇനി അടുത്ത് P1, P2, P4. ഓക്കെ, അപ്പൊ P1, P2, P4 കൂടി പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എ ബി ബി സി സി ഡി ഡി ആയിരിക്കും വരുന്നത്, ദെൻ ഇ ജി മസ്റ്റ് കം, ദെൻ ജി എച്ച്. അപ്പോൾ ഗ്രിഡ് വരുന്ന O2A H2P. സോ 3/3 ഇൻറ്റു 3/4 വരും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് 4C2 ഇൻറ്റു 5C2. ഇനി P1, P3, P4 simultaneously it has to pass through EF and GH, which is not possible. അപ്പോൾ അത് 0 ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഇവിടെ P2, P3, P4 അതും 0 ആയിരിക്കും. ഇനി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒമേഗ 4 ആണ് വേണ്ട. അതിന് ഒമേഗ P1, P2, P3, P4 വേണം. ഓക്കെ, അഗൈൻ P2, P3 കൂടി ഒരുമിച്ച് പോകാൻ പറ്റില്ല. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി അഗൈൻ 0. So that completes all our values required. So this will be okay. So omega 3 will be equal to, so you get 4C2 into 6C2 plus 4C2 into 5C2 plus 0 plus 0, and omega 4 will be omega P1, P2, P3, P4. So which is equal to 0. So therefore E of 0 will be omega 0 minus omega 1 plus omega 2 minus omega 3 plus omega 4. So I want you to complete that value. Complete ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. So substitute in E of 0. So find this value. Okay. And so that will give us E of 0. ഇനി രണ്ടാമത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക്, so each shortest route passes through exactly 2 of the 4 segments. So that will be equal to E of 2. E of 2 will be omega of 2 minus 3C2 into omega of 3 plus 4C2 into omega of 4. Now we already have omega of 2, omega of 3 and omega of 4. So substitute that here and complete the value of E of 2 also. So that is the required number of shortest routes.